Time
Shalom. Shalom, shalom. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Welcome, welcome, welcome. Baruch Haba, bienvenidos a todos. Nice to have all of you with us. Es obtenerlos a todos con nosotros. It's the seventh day of the Feast of Dedication. Es el séptimo yom de la fiesta de la dedicación o And I'm rededicación. going to invite all of you to celebrate. Y les voy a invitar a todos ustedes que celebren. This is something that my TV producer Esto es algo que mi productora de would televisión never do. nunca haría. But what I decided to do, Pero lo que yo decidí hacer. she is such a private person Eres una persona tan privada that she'd probably cover the food with a napkin. que quizás cubriría la comida con una servilleta. But I'm a little bit different. Pero yo soy un poquito diferente. So a long time ago, Así que es cierto tiempo atrás, largo tiempo atrás, when I used to watch Jewish Jewels, cuando antes veía las joyas judías, un programa israelita nazareno, with Neil and Jamie Lash, con Neil y Jamie Lash. They used to have a segment Antes tenían un segmento. Hi. Never talk with your mouth full. Nunca hablan con su boca abierta. Hablen con su boca abierta. They used to have a segment Antes tenían un segmento. called Tanta Rose, What? Tanta Rose, llamada Tanta Rose, o Abuela Rosa. or Tanta Rose's Kitchen. La escuela de Tanta Rosa. And she was a Holocaust survivor. Y era ella una sobreviviente del Holocausto. Sister Rose Price. La hermana Rosa Price. And she was a very, very godly woman, Y era una mujer muy apartada. but very stubborn Jewish woman, Pero una mujer muy terca. Una mujer judía muy terca. set in her ways. Muy ya... Firma en su muy firme en la manera que hacía en las cosas. sus caminas. En sus caminos. Caminos, como camino real. Sí, camino. But one of the parts of that program is, and she was on. I invited Tanta Rose on my radio program, Y una de las partes de ese programa, y yo la invité una vez a mi programa de radio, when we used to do radio down in South Florida. cuando antes hacíamos la radio en el sur de la Florida, On WLVJ. en WLBJ, la estación de radio WLBJ, 6:40 a.m. 6:40 AM. We were on the air there for many years. Estamos en el aire por muchos años. This was before internet streaming and video and audio. Esto era We antes were de on la AM radio every transmisión de day. internet, antes de internet y estamos en la radio todos los días. That's where I learned how to be a clown. I mean, a radio Es personality. ahí donde aprendí yo a ser un payaso una personalidad de radio. Excuse me. Perdón. So she used to take us into the kitchen and show us how to make matzo ball soup and gefilte fish and kugel. Así que ella nos llevaba a la cocina y nos enseñaba a hacer cómo hacer pescado gefilte, kugel, And many other sopa matzo ball. and many other traditional Jewish dishes. Y muchas otros platillos That tradicionales judíos. needs to be turned off, that speaker. So one of the traditional dishes, I decided to do a little Tanta Rosa's Kitchen with you. Así que uno de los platillos tradicionales, y he decidido hacer uno de ellos con uno de los que ella me enseñó aquí con ustedes. I better tell you this now before I have nothing to show you. Y más vale que se los diga ya antes de que no tenga nada que enseñarles. I only got a couple of slices left. Y vean un par de rebanaditas que me quedan. So those of us from both houses of Israel Así que aquellos de nosotros de ambas casas de Israel, that we celebrate the Feast of Dedication, like in today's message you're going to learn
Yeshua did as well. I'm going to show you conclusively. Que celebramos la fiesta de la dedicación y hoy les voy a enseñar conclusivamente que Yeshua lo hizo de igual manera. So we eat potato latkes. Así que comemos latkes de papa. This comes out of our Tortas de papa. This comes out of our community kitchen. Y esto viene de nuestra cocina comunitaria. We weren't able to take the cameras there. You know, it comes from our Publix kitchen. You know, we can do that. We can put the camera there We're not gonna and do like an official Tanta Rose cooking show. Tanta Rose? Well, where's Tanta Rose? She's with Yeshua. So now it has We can do it in memory. Tanta Rivka. No, it could be Tanto Moshe. That don't sound right. Tanto? Tanto? Do you use Abuelo. tanto? Abuelo. Is tanto used? I don't know. Con Abuelo Moshe. Con el abuelo Moshe. Tanto don't sound right. That sounds No, fool. it sounds fine. Fool. Tanto. Tonto is a different. Oh, yeah. Tonto. Any- No tanto. Anyway, De todas maneras. so most believers that in Messiah Yeshua Así que la mayoría de los creyentes en el Mesías who Yeshua celebrate Hanukkah, celebraban Chanukah. usually at some point during the 8 days, Usualmente en algún momento durante los 8 yamim we'll take a potato pancake, toman una torta de papa which we call latkes. que las llamamos latkes. It's a Yiddish word. Una palabra yiddish. And we dip it in sweet applesauce. Y la ponemos, sumergimos en salsa de manzana o puré de manzana. And we did this way before there was such a thing as the International House of Pancakes. Y esto lo hacíamos antes de que hubiera una casa Way internacional before. de panqueques. And this is delicious. Mucho It's a delicious treat. Y es un Why? bocadillo muy delicioso Because ¿Por qué? this is dipped in oil. porque esto está sumergido en aceite And the menorah that was rededicated to Yahuwah y la menorá que fue rededicada a Yahuwah was filled with olive oil, estaba llena de aceite de oliva, as well as with a wick. al igual que con una mecha. So we dip the latkes Así que sumergimos o ponemos la latca in oil, en el aceite and then we use the y applesauce luego usamos el puré de manzana for the sweetness of the spirit. para la dulzura de la ruach, And del it espíritu, makes a delicious combination. y hace una combinación deliciosa. Well, And when we gather together as a y community, cuando nos reunimos como comunidad, we humbly ask the ladies humildemente les pedimos a las ajayot, hermanas o fraternas, to bring que traigan potato latkes. latkes de papas. You see. ¿Ven? So I'm going to take one or two more bites. Así que voy a comer uno o dos poquito más. I'm glad you were able to join me at breakfast. Y me dio See, I know what you guys do all que the me time. pudieran acompañar para mi desayuno. Y I'm sé lo working. que ustedes hacen todo el tiempo. Yo trabajo I'm working and teaching and orchestrating and playing, enseñando, orquestando, tocando. and you're sitting there Y ustedes ahí sentados and munching. comiendo. I know what you Yo sé do. lo que ustedes hacen. So be quiet and Así sit que down. cállense y siéntense. Now it's my turn. Es mi turno. Oh, I had a comment. I'm not finished with my turn. Okay. I know what you do. Yo sé lo que ustedes hacen. I'm a New Yorker. I'm Yo soy de Nueva York. I'm street smart. Yo conozco las calles. All right. I wasn't born in Dallas. No nací en Dallas. Okay, half the people in Dallas are smart, La mitad de la gente en Dallas son inteligentes and the other half are not so smart. y la otra mitad no tanto. I was born in New York, Yo nací en Nueva York and I was raised on and off the streets. y nací en y fuera de las calles. Not in a gang, but I had street smarts, Yo tenía inteligencia de las calles. which in New York helps you get a cab, it helps you get a stamp, En Nueva York le it helps you ayuda a uno get to the front of the line. a conseguir una estampilla, a conseguir un taxi, a poder entrar al frente de la línea mientras que uno está esperando. And so I know that you guys, instead of worshiping sometimes and sometimes actually opening your scriptures, you can't because your hands are full of food. And this does not make me happy. So today is my day to get back at every one of you that do that. Every last one of you. No, I'm not going to stop. Today's my day to get back at you. Hoy es millón de venganza hacia ustedes. Yo sé que mientras que yo enseño, ustedes ni siquiera pueden abrir sus escrituras porque
porque tienen las manos llenas de comida, de grasa, de lo que estén comiendo. Y hoy es mi yom de comer y vengarme de ustedes. This is delicious. Esto estuvo delicioso. Here's the problem with eating on the air. No, before you get my dishes, relax. Comer en el aire. Here's the problem. Este es el problema. Right now I feel like doing something. Aquí en este momento me siento a hacer algo. But I can't do it. Pero no puedo hacerlo. Because it's not considered porque no se considera proper etiquette. Etiqueta. See, that's the advantage of eating in private. Esa es la ventaja de comer en privado. I think I found out why. I never understood this because I don't really watch the cooking shows. Y ya he descubierto. I hate those cooking shows. ¿Por qué? Pero no había entendido esto anteriormente porque no me gusta ver los programas de cocina, los odio. Except Tanta Ros. Excepto Tanta Ros. Because she was a precious Jewish woman who was a Holocaust Porque survivor. era una fraterna judía preciosa que era sobreviviente del Holocausto. So I watched her. Así que yo la veía. But other than that, pero más allá de ello, I don't watch cooking shows. No veo programas de cocina. But when I catch a glimpse pero cuando veo of these cooking shows, algo de estos just now while I'm eating, cocina, aquí mientras que estaba comiendo, I noticed something. Noté algo. They don't eat. No comen. Yes, they do. No, they do. They get taste. At the end. Aha. Comen al fin. Sí, comen al fin, Sholia. I watch the cooking show. Correct. That we're saying the same thing. Yes. They taste. Prueban. During the broadcast, they taste. Durante la transmisión de su programa, prueban. Hey, we got visitors. Hello. You know, we're on the air. We're actually on the air. My cooking is so good. Look. You're on the air. They couldn't resist. We were doing some eating latkes on the air. Potato pancakes. I can smell them. And you could smell. No, you couldn't resist. Y no se podían resistir. Wow. Maybe we're doing something right. It brings people. Yeah. Cooking brings people. Food brings people. There you go. We need to eat out front. That's true. Tables and get some fans behind. That's true. Then we have a full house. Blow the food smell out into the street. They might all be Baptists though. That's true. But even Baptists eat potato pancakes. Oh, absolutely. Yeah, Baptists eat. That's the point. That's right. That's right. All right. Baruch Hashem Yahuwah. We had a temporary visitor. We had Brother Amos and we didn't have enough food for them. Brother Amos and his son stopped by. Aquí Amos y su hijo vinieron. So the thing is regarding the food. Entonces, con respecto a la comida, they wait, ellos esperan, and like you said, y como dijo usted, till the end of the program. Hasta el fin del programa. And during the program, y durante el programa, all they're doing is tasting. Lo único que hacen es probar. And like you said, y como dijo at the end of the program, al fin del programa, that's when they eat. Es cuando comen. And now I understand why. Y ya entendemos por qué. Because if they eat a full meal, porque si comieran una comida completa, while they're on the air, mientras que están en el aire, they may get bloated. Quizás se inflame su estómago. They may have burpees. Quizás tengan ¿qué decir? Do you want me to demonstrate in Spanish? No, you don't have to. You don't want me to demonstrate? Maybe you should demonstrate. Como eso? No, I'm not going to do that. That's okay, don't do that. That's disgusting. So anyway, that's a line I wouldn't even cross. Yeah, don't do that. I wouldn't cross that line. Yes, do not do that. So, it's now I understand. Ya comprendo. Now it all makes sense. Ya todo es entendible. Of why they just wait till the end. Porque se esperan hasta el fin. So I'm glad you were able to share. Make sure that door's closed, please. I'm glad we were able to share breakfast together. Así que me dio gusto que pudimos compartir el desayuno juntos. It's been a real blessing. Ha sido una gran braca, gran bendición. To share breakfast with you. Compartir el desayuno con ustedes. And to be honest with you, the beautiful thing during Chanukah about potato latkes and applesauce. Y para serles sinceros, que lo precioso de las papas latkes y el puré de manzana durante Chanukah is that it could be eaten. Es que se puede comer. For breakfast. Para su desayuno. For lunch. Para su almuerzo. And for dinner. At any time. At any time. En cualquier momento. It's a nice filler.
Llena bastante. It's a nice dish Es un platillo excelente for breakfast, para el desayuno, lunch, el almuerzo or dinner. o la cena. Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. I was going to say, can I say two things? Yes, also we need to rearrange this so my face is not blocked. Okay. Okay? I don't mind putting this here, We'll have to but we need a little work foil. on that a little bit. No, this is fine. We just need a little foil. Okay. Okay? We can keep things this way, lined up this way, it'd be fine. All we would need is a little bit more. Now we're going to transit from a kitchen back into a sanctuary. I'm waiting for the waitress or the server to clean the table. Or would that be the busboy? In our case, that would be the rapture busboy, right? Would never show up. Yeah. The rapture busboy. Rapture bus. All right. So in most cases, it's a busboy Can you move your glass? who cleans the table. Just put it down. But in our situation, because we rejected the rapture, En nuestra situación, por cuanto rechazamos el rapto, it would be more like a rapture busboy sería más como un who muchacho never que clears the limpia las table. mesas You know why? Because there's del no rapto. such thing as the rapture. So we don't expect the rapture busboy to show Esperamos up que el muchacho que limpia las mesas se presente, because we're not expecting the rapture. porque no estamos esperando el rapto. We are expecting the return of Yeshua. Estamos esperando el retorno de Yeshua. So we also have today that we didn't have for the other 6 days, Así que igual hoy tenemos lo que no tuvimos en los otros 6 días. a dreidel. Un par de dreidels, Actually, 2 dreidels. de topos. And I'm going to take you through this Y los voy a llevar a través de esto, explicarles esto, so you'll understand. para que comprendan. On every dreidel or top, En cada dreidel o cada topo, see, you spin the top and play a game with the family and the children. uno juega con él, drop it, it's ceramic. That's fine. See? Juega con los niños. And the ceramics don't spin as well as the plastics Y la cerámica no. because they're heavier. Ahorita estoy echando fuego. No, that's just the way it is. So every dreidel has 4 letters. Así que cada dreidel tiene 4 letras. We'll start with the nun, Comenzamos con Nun, which stands for nes, que miracle. quiere decir Nes, milagro. Then we go to the gimel. Y luego vamos a Gimel. The gimel is gadol, big. Gimel quiere decir Gadol o grande. Then we go to the hey, Luego vamos a la letra He, which stands for hayah, que quiere decir Hayá, which was. que fue. And then we go to the shin, Y luego vamos a la letra Shin, which stands for there. que quiere decir allá. So when we take it together, Así que cuando lo unimos, nes, Nes, Gadol, 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 hayah, Hayá, sham. Sham. A big miracle Un gran milagro happened there. aconteció allá. Now the only place that these dreidels, these 4 letters are different, El único lugar en donde estas 4 letras son diferentes is in Israel. es en Israel. In Israel, it doesn't have to say, En Israel no tiene que decir a great miracle happened there, un gran milagro aconteció allá, meaning in Yerushalayim. queriendo decir en Jerusalén. But the dreidels, if you were to buy a dreidel in Israel, Pero si uno comprara un dreidel en Israel, it would say diría Nes Gadol Nes Gadol Hayapo. Hayá Po. So they would replace Así que reemplazarían the shin la Shin with a pei, con una P, mouth. boca, So aquí. a great miracle happened here, Un gran milagro aconteció Po. aquí, Po, over here, aquí. as opposed to us in the exile A diferencia que nosotros que estamos en el exilio, who have to say sham. tenemos que decir Sham, allá. So that's very interesting. Eso es muy interesante. And we have 2 dreidels, Y tenemos 2 dreidels. and they represent
both houses of y Israel. representan a ambas casas de So Israel. of course this is a children's game where they have money and they play money, like, and they could also gamble. You could also do gambling with the dreidels. Y por supuesto este es un juego de niños y hacen uso de dinero para jugar con el dinero o apostar con los topos. And you could also make your own rules. Y uno puede hacer sus propias reglas But- o guías de juego. But I think it's appropriate that they spin Pero yo creo que es apropiado que out of control tornen el topo fuera de control and they really can't stand up straight. y que no se puedan levantar derechamente. Just like both houses are all messed up. Así como las dos casas están arruinadas. They always fall down. They get up, Siempre se caen, se they spin levantan, for a while, dan vueltas por un ratito, they try to live righteous for a while, intentan vivir correctamente por un tiempo and then they fall down. y luego se vuelven a caer. And that's why we need a Savior. Y es por eso que necesitamos a un redentor, Because this is where we are. porque es aquí donde estamos. Judah and Judá Israel y Israel always falling down, siempre cayéndose, even though they start out right, aunque comienzan correctamente, they don't walk right. pero no caminan correctamente. According to Ezekiel 37, Y de acuerdo a Ezequiel 37, both houses ambas casas are full of idolatry, están repletas de full of idolatría, rebellion, rebelión, full of rebellious individuals. individuos rebeldes. You know that's true. Y sabe que eso es cierto. Even among believers who are a remnant, Aún en saved by the blood atonement, que son un remanente redimidos por la expiación de la sangre del Cordero, many of them are undercover rebels. muchos de ellos son rebeldes Then escondidos. they despise authority, Odian la autoridad, they despise leaders, odian a sus líderes, o they desprecian a sus despise honorable men, líderes, desprecian a hombres estimables, and they are even like the Melachim, y aún son como los malachim, the unclean angels, los ángeles o mensajeros inmundos, who despise the authority of Yahuwah. quienes desprecian la autoridad de And Yahweh. through resentment and jealousy Y a través del resentimiento y la codicia and false accusation and perception, y la falsa acusación y percepción, left their first estate. dejaron su primer lugar. The book of Jude. El libro de los And we Yahuwah. learned last week, what did they do? Y aprendimos la semana pasada que hicieron. Not only did they violate No solamente transgredieron the Torah of honor, la Torah de la estima, they violated pero transgredieron the Torah of what? la Torah de qué? Of place. Place. La Torah del lugar, That was the only place que era el único lugar where they were safe en donde estaban protegidos and holy y apartados and serving y Yahweh sirviendo a Yahuwah in an undivided way, en una manera no dividida, without distraction, sin distracción, without rebellion, sin rebelión, in his full light, en su resplandor in his completo, full en radiance. su irradiación completa. They left Dejaron sacred el place. lugar apartado, They left abandonaron the el place lugar of their assignment. de su asignación. And that's why every believer Y es por eso que todo creyente has a place. tiene un lugar. The believer El creyente should not go no debe de irse everywhere, a donde quiera, but every believer pero todo creyente should go somewhere. debe de irse a algún lugar. Somewhere A algún lugar where you will be celebrated, en donde será celebrado, not merely tolerated. no solamente tolerado. Celebrated, Celebrado, not merely no tolerated. solamente tolerado. So we all, as born again Así believers, que todos nosotros como creyentes nacidos de nuevo must keep our estate. tenemos que guardar nuestro estado. What happened to the Malachim? ¿Qué pasó con los malachim, los ángeles? They left their first estate. Dejaron su primer lugar. What was their first estate? ¿Cuál era su primer lugar? Right here. Aquí, Look, vean, right here. aquí, In the light, en la luz, en la in iluminación, the presence of Yeshua, en la lumbrera de Yahshua, la in the presencia, presence of perfection. en la presencia de la perfección. 7. 7. Amén. In their place En su lugar was the place of perfection, estaba el lugar de la perfección, the place of the menorah, el lugar de la menorá,
the place of the heavenly kisei, el lugar del kisei firmamental, the heavenly rainbow throne del trono del arco de colores, of light and grace. de resplandor y ternura. So basically they left the light. Así que básicamente abandonaron la luz, el resplandor. And Yeshua said in Luke chapter 10, Y Yeshua dijo en Lucas capítulo 10, I beheld S.A.10 vi a ese punto A punto T, ¿no? A Satanás fall from heaven, caerse de los firmamentos, fall away from the light. del resplandor. That was Lucas what? Chapter 10, Capítulo 10 de Lucas. like lightning. Como relámpago. So he exchanged perfect light Así que intercambió la iluminación o el resplandor perfecto for thunder por los estruendos and lightning. y los relámpagos. And thunder and lightning is usually bad. Y los Could be good. estruendos y relámpagos usualmente son malos. Pueden ser todo buenos, It could also bring great death and destruction. pero igual pueden traer grande muerte y destrucción. It's not a perfect manifestation. No es una manifestación perfecta. Sometimes it brings judgment. A veces trae juicio, Sometimes it brings rain. a veces trae lluvia. It works both ways. Funciona de ambas maneras. They left the perfect light Dejaron la luz, la iluminación perfecta. because they refused. They knew the Torah, Ellos conocían las instrucciones, Torah. pero they refused But they refused, rehusaron to stay quedarse in the Torah en la Torah of honor de la estima and in the Torah y en la Torah of light. del resplandor. That's the point. Y ese es el enfoque. They manifested Se manifestaron dishonor la desestima and they rebelled y se rebelaron against the fact en contra del hecho that they were stuck. que estaban atorados. Yahuwah wanted them to abide in Him. Jehová quería que permanecieran en él. Isn't that what Yeshua tells Que no us? es eso lo que Yeshua nos dice In Yochanan 15, en Yochanan 15, John 15. Juan 15. Abide in me as I abide in you, that you may bring forth fruit and the fruit should remain. Permanezcan en mí así como yo You permanezco gotta en stay ustedes, in para que puedan producir fruto. Tienen que quedarse the place. en el lugar To have fruit, para tener fruto. A, and Primero, B, y segundo, for the fruit not to become stinky, para que el fruto no se apeste. Amén. or for the fruit not to become rotten. O para que el fruto no se pudra. See? So the clean angels had fruit, Así que los malachim limpios tenían Light, fruto, resplandor, power, authority. poder, autoridad. They had fruit. Tenían fruto. But why did their fruit get rotten? Pero ¿por qué se les pudrió su fruto? Why did their fruit get rotten? ¿Por qué se les pudrió su fruto? They left their first estate. Porque dejaron su primer posición. There was no thunder and lightning, which could be good or bad. No había relámpagos ni estruendos, lo que puede ser todo o malo. Satan fell Satanás cayó like thunder and lightning. como estruendo. That was not good. Relámpago. That was an evil fall. Y esa fue una caída malvada. In the perfect light, En la luz perfecta there's no fall no hay caída. because they keep Porque mantienen, the Torah preservan of honor la Torah de la estima and the sacred Torah y la Torah apartada of place. del lugar. They, as long as they knew their place Siempre y cuando conocían ellos su lugar and they did not despise the y authority no despreciaban la autoridad that Yahuwah had put in that que place. Yahuwah había puesto en ese lugar. And who was that ¿Y authority? quién era esa autoridad? Yeshua, his ben. So really, they didn't rebel against the Father. Así que en realidad no se rebelaron en contra del Abba. They rebelled against the light, the Se day, rebelaron the en Aleph contra Tav. del Yom, del Aleph Tav, o the fourth Yom. Right. So the Mormons are wrong. Así que los mormones están errados. They were not brothers. Ellos no eran fraternos. Yeshua and Satan were not brothers. Yeshua y Satanás no eran fraternos. Satan was a servant Satanás era un siervo of the Aleph Tav. del Aleph Tav. It's like the parable. They killed the son. Es como la parábola cuando mataron al hijo. So we have to remember Así que tenemos que acordarnos that in order to love Yahuwah with all our heart, soul, mind, and strength, we have to honor His servants. que para poder amar a Yahuwah de todo nuestro ser, corazón, mente y fuerza, The way we tenemos talk. que estimar a sus siervos, la manera que hablamos, The way we converse, la manera que conversamos, the way we talk to them and about them. la manera en que les hablamos a ellos y hablamos de ellos.
because that's all part of our fruit. We don't want to waste our life. We all have fruit. Porque, But the problem with those who are in rebellion to authority, see, their fruit gets rotten and their fruit does not remain. porque todo eso tiene que ver con fruta y los que no permanecen en su primera posición, su fruto se les pudre y no permanece. So this represents a return Así que esto representa un retorno, not only to light, no solo al resplandor, because this is Chanukah is also known as the Feast of Lights. no solamente a Chanukah, pero Chanukah igual se conoce como la fiesta de las luminarias, las luces. But it also represents all those Igual representa a todos aquellos who walk in perfect time. que caminan en el tiempo The perfecto. Torah week versus the Jewish Gregorian week. La semana gregoriana versus la semana escritural. All those who walk in perfect place, Los que caminan en el lugar perfecto. in the body with Yeshua as the head, En el cuerpo, con Yeshua siendo la cabeza. and heaven as our destiny, Y el firmamento siendo nuestro designio. and perfect submission Y la sumisión perfecta to Him. a Él. See, we're only connected to each other. You can't expect to be connected to the community or to each other without first being connected to Him. Ven, solo nos comunicamos. No podemos esperar conectarnos el uno al otro sin primero conectarnos a Él. When we're all connected to the head, Cuando todos estamos conectados a la cabeza, the body can be echad. el cuerpo puede ser ejad. Okay, we can't have these relationships Estas relaciones while we dishonor the head, no las podemos tener mientras que estamos desestimando a la cabeza or while we despise the authority o mientras que despreciamos a la autoridad that the head has established. que la cabeza ha establecido. Amen? Amén. He that has ears, El que tenga oídos para oír, let him hear. que oiga. He that has ears, El que tenga oídos para oír, let him hear. que oiga. Baruch Hashem Yahuwah. Page 82 Vamos a la página 82. in our Sidurim. Page 82 in our Página 82 de nuestro Sidurim. Sidurim. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmor et Chanukat hamizbeach. Amen. B'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, Baruch eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, King of the universe, Rey del universo, who has sanctified us with His que nos commandments, has apartado con tus mandamientos and has commanded us to observe y nos has ordenado observar the festival of la lights fiesta de las luminarias and the y rededication la rededicación of the altar. del Mizbeach, el altar. In the name of Yeshua En nombre de HaMashiach. Yeshua el Mashiach. Amen. Amén. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Amen. B'shem Yeshua HaMashiach. Amen. Together. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, Baruch eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, who has wrought miracles for our forefathers. quien ha hecho milagros para nuestros antepasados In those en days, esos tiempos, in this blessed Chanukah season, en esta temporada de Chanukah, Baruch, bendita, in the name of Yeshua, the light of the world, en el nombre de Yeshua, la Or, el resplandor del mundo. and all the people Y said, todo el pueblo dijo, Amen, Amén. ve'amen. y amén. Baruch atah Yahuwah Shalom. Eloheinu melech haolam Amén. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Amen.
Blessed are you, Yahuwah Elohim, Baruch eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, King of the universe, Rey del universo, who has kept us que alive, nos has mantenido vivos, sustained nos us, has sustentado and brought us to this y nos has traído a special Chanukah a season. esta temporada especial de Hanukkah. B'Shem Yeshua En el HaMashiach. nombre de Yahshua el Mashiach. Amen. Amén o amén. We're now going to first. Primero vamos a encender You can turn off the lights if you'd like. las lámparas. Honor the source of all light, which is the Aleph Taf, the fourth candle. Estimando el recurso, el origen de, del resplandor, que es la cuarta luminaria. This is Yeshua HaMashiach, this is how Yahuwah began to compile Así es como Yahuwah comenzó a compilar the Torah week la semana de Torah rather than the modern Jewish Catholic week. en lugar de la semana moderna judía católica. We light Encendemos today 7 lights. hoy 7 luces, Yom 7 Echad, luminarias. Yom Echad, Yom Yom Chamishi, Yom Shishi, quinto Yom, sexto Yom, Yom Shvi'i, séptimo Yom, séptimo Yom, Shabbat, que es el Shabbat, Yom Echad, Yom 1, Echad, Yom Sheni. Yom Sheni, That was- sexto Yom. That was yesterday. Ajá. And today, Yom Shishi, Yom Shishi, the 6th day of Hanukkah. sexto Yom de Hanukkah. I'm going to use this also for the others. Yes, that's right. So we're going to light, Vamos a encender same pattern with the rainbow menorah. el mismo patrón con la menorá de colores. That's the 4th day El cuarto Yom, cuarto día of the week, de la semana, which was day 1 of que Hanukkah. fue el primer Yom de Hanukkah. Day 2 Yom 2 of Hanukkah. de Hanukkah. Day 2. Yom 2. Day 3. No, we're still on day 2 Yes, Yom 2. of Hanukkah. De Hanukkah. I feel pressure. It's okay. That's fine. Absolutely. Day 3 Yom 3 de Hanukkah. of Hanukkah. We have visitors. Members. We have friends. Achim. Brothers. Third Yom of Hanukkah, tercer Yom of the celebration. The fourth Yom of Hanukkah is Shabbat. And Shabbat. Shabbat. The 4th Yom. El cuarto Yom de Hanukkah. The fifth Yom of Hanukkah was Yom, the first day of the week. Yom Echad. Right. This was the 5th day of Hanukkah. Que era el quinto Yom de Hanukkah. Hanukkah means dedication or rededication. Rededicación. Now the 6th Yom of Hanukkah, which corresponds to the Roman Tuesday, correct? No, this day. Oh, sorry. No. Today's day 7. This is the 7th day of Hanukkah. Oh yeah. So Which is first Yom today, Thursday, then yesterday. Friday. Sorry. Then, y este es el tercer Yom de Hanukkah, third Yom of Hanukkah, which corresponds to today, which is Roman Saturday, que corresponde al sábado romano que es hoy. Mm-hmm. So today is the 7th day of Hanukkah. Así que hoy es el séptimo Yom de Hanukkah. Baruch Hashem Yahuwah. Cool. Amen. And the lights are all on. Las Bottom of luces- page 82. Abajo en la página 82. Hanerot halalu Hanerot halalu anachnu madlikin אנחנו מדליקים al hanisim על הניסים ve'al haniflaot ועל הנפלאות ve'al hateshuot ועל התשועות ve'al hamichamot ועל המלחמות שעשית לאבותינו שעשית אבותינו בימים ההם בימים ההם בזמן הזה בזמן הזה על ידי כהניך על ידי כהניך הקדושים הקדושים לכל 8 ימי חנוכה לכל 8 ימי חנוכה הנרות הללו הנרות חללו קודש הם קודש הם ואין לנו רשות ואין לנו רשות להשתמש בהם להשתמש בכם
אלא לראותם אלא לראותם בלבד, בלבד. כדי להודות ולהלל להודות ולהלל ולשמך הגדול ולשמך הגדול על ניסיך על ניסיך ועל נפלותיך ועל נפלותיך ועל ישועתך. ועל ישועתך. In English, En inglés y español. these lights Estas luminarias we kindle upon the las miracles, encendemos por causa de los milagros, the wonders, las maravillas, the salvation, las redenciones and the battles y las batallas which you perform for our que forefathers tú hiciste para nuestros antepasados in those en days, esos tiempos, at this season, durante esta temporada, through your set-apart a priests, través de tus ministros apartados, during all 8 days of Chanukah. durante los 8 y amim días de These Hanukkah. lights are sacred, Estas luminarias son apartadas and we are not permitted to make ordinary usage of y them, no se nos permite hacer uso ordinario de ellas, but only to look at them pero solo para verlas, in order to express our thanks para poder expresar nuestro hodú and our y praise nuestra adoración to your great name a tu gran nombre and for your great y miracles, por tus grandes milagros, your tus wonders, maravillas and your y salvation. tus redenciones. B'Shem Yeshua En el HaMashiach, nombre de Yahshua el Mashiach. Amen. Amén. Ve. Amén. Amen. Baruch Hashem Yahweh. Mahosur Yeshuati Lechana El Shabeya Tikon Beit Tefilati V'samto Dan Isabeya Lemachin Makbeya Mitzor Hamnabeya Az Edmor Beshir Mizmor Chanukah Mizbeya Az Edmor Beshir Mizmor Chanukah Mizbeya Ma'asur Yeshuati Lechana El Shabeach Tikun Beit Tefilati V'shamto Dan Isabeach Letachin Makbeya Mitzor Hamnabeya Az Egmor Beshir Mizmor Chanukah Mizbeach Az Egmor Beshir Mizmor Chanukah Mizbeach. Rock of ages, let our song praise thy saving power. You amid the raging foes was our sheltering tower. Furious they assailed us, but your armor veiled us, and thy word broke their sword when our own strength failed us, and thy word broke their sword when our own strength failed us. Now I'm going to ask the Sister Mariamne to pronounce the Aaronic benediction as we put the lights back on. Y voy a pedirle a la Hot Mariamni que recite la braja del Cohen mientras que encendemos las luminarias. And we continue to give our Elohim praise for the victories over the Greeks, the Syrians, the Romans, the Hitlers, and all the enemies of our people Israel. Y continuamos dándole toda rabá a nuestro Abba Yahuwah por todas las triunfos que tuvimos encima de todos los enemigos asirios, persas, medo-persas, romanos, Hitler, los amalecitas, Amalekites y todos los enemigos que se han presentado en el camino de Israel. Baruch Hashem Yahuwah. Yevareke Yahuwah ve'yishmereka. Amen. Yair Yahuwah panai ve'leika v'yichuneka. Amen. Yahuwah panai ve'leika v'yasem leka shalom.
Shalom, Amen. The volume down, please. Praise His Kadosh name. Exaltado sea su nombre. Let's stay in the light as He is in the light. And if we stay in the light as He is in the light, Mantengámonos en el resplandor así como Él es el resplandor. we have fellowship one with another. There's that key word again. Stay in the Torah place. Y así tenemos convivencia Stay, el uno con el otro. stay. Quédense en el lugar que Yahweh ha señalado para ustedes. Stay. Quédense. That is the Torah. You'll notice today there are no overheads so we can have our people focus on the lights. Esa es la Torah. Y noten que hoy no tuvimos letras para las entonaciones para que se puedan enfocar en las luminarias. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. Wandering. Let's start with the Shema. Shema Elai Yisrael, wandering away from me. Toraless. Come again to save my people in the light, through the lights of Chanukah.
Such a beautiful song. When we see when both houses enter the light of Chanukah, the olive top, the fourth man in the fire, in the middle of Shadrach, Meshach, and Abednego. No matter what you're going through in life, the light of Chanukah is alive in the middle of your circumstance. No matter how bad your circumstance is, the light of life will carry you, he'll shepherd you, and he'll walk you through it. Rest, right now rest. Right now rest as he walks you through it. Shema Israel. Wandering away from me. Toreless. He shall be. Yeah. The sons and daughters of Sion, not by might or power, but by the light of the Ner Tamid.
Hallelujah. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. Oh, in the light, in the light. What other place would you want to be but in the light? ¿En qué otro lugar I quieres am the light estar of the world. más que en el resplandor? Yo soy He that walks in la me lámpara del mundo, el que camina en shall mí not be in no darkness. estará en oscuridad, Amen. But will have the light of life. pero tendrá el resplandor del alma. Hallelujah, hallelujah. Baruch Hashem Yahuwah. He that walks in me El que camina en mí shall not walk in no darkness. caminará en oscuridad. But Yeshua said he will have Pero Yahshua dijo, él tendrá the light of life. el resplandor de la Just enter into that light. iluminación. Rest in that light. Baruch Hashem Yahuwah. There is no other light. No hay otro resplandor. He has come to love you. Él ha venido a amarlos. He has come to reveal to Él ha you venido a revelarles great and mighty things grandes y maravillosas that can only cosas come out, que solo pueden venir, that can only que proceed solo pueden proceder from the light. del resplandor. Hallelujah. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. All things that are told, Todas las cosas que son todo, all things that are perfect, todas las cosas que son perfectas, comes from the Father of light. vienen del Abba de las luminarias. In him, in whom En quien there is no variable no hay variedad, or shadows of turning. ni sombras de cambios. What a joy it is Qué júbilo es to look at the lights. ver las luminarias. And if you've noticed, today we don't have any overhead Y si notan, hoy no hemos puesto letras para las entonaciones up on the screen. en la We- pantalla. We want everyone Queremos que todos to be thankful estén dando Hodú, gracias for the light. por la iluminación. Remember that day so many years ago ¿Se acuerdan que ese yo Do you hace remember? muchos años atrás? ¿Se acuerdan? when the light came into your life? Cuando la luz, el resplandor de You Yahshua were no vino a longer sus vidas, sad. ya no estaban tristes, You were no longer ya depressed. no estaban deprimidos, You no longer wandered without a purpose. ya no andaban preambulando sin propósito. You knew him, Lo conocían the way, the truth, and the light. de la manera que la Emet es en la Jaya. Let these lights remind you of how far he's brought you. Que estas luces, estas lámparas les recuerden qué tan lejos los ha traído. Through the fire and the flood, A través del fuego y el diluvio, through hate, a través del odio, rejection, el rechazo, bitterness, la amargura, divorce, el divorcio, the divorce of your parents, el divorcio de tus papás, the rejection of your siblings. el rechazo de tus fraternos. A man's enemies would be those of his own house. Los enemigos de una persona serían aquellos de su propia casa. The word says, when my mother and father forsake me, La palabra dice que cuando mi Abba y mi Ima me abandonen, Yahweh will be there. Yahweh estará ahí. Yeshua will be there Yahshua estará ahí to pick you up. para levantarte. He's going to carry you from here on out. Él te va a llevar cargándote de aquí en adelante. Now it's time to get real with him. Y es tiempo para hacer las He's cosas gonna carry you from reales now on. con él. Los va a llevar de hoy This en is adelante. the day Este es el yom that Yahuwah has que made Yahuwah ha hecho to meet you. para encontrarse contigo. Let us rejoice Regocijémonos and be glad in it. y alegrémonos en él. Meditate on these lights Mediten en estas lámparas and you'll see him y lo verán a él and you'll see yourself y se verán a sí mismos. and you'll celebrate. Celebrarán. Nice. He plays better than me. And the lights dance. Thank you. How about? Even the lights were dancing. That was nice. Should have read that. That was very nice. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah.
It's like Yeshua took over the keyboard. Es como si Yeshua hubiera tomado Last time I control checked del teclado. Last time I checked, Yeshua was a better player than La me. última vez que yo chequeé, Yeshua es mejor instrumentista o pianista que yo. And that's fine. Yeah, that's awesome. That's He's the exactly teacher. what I expect. He's the more. I'm not jealous. No estoy celoso de él. Hallelujah. Nothing to be jealous about. Amen. He is better than He me wants to in teach all ways. you how to be like him. Quiere Exactly. enseñarnos cómo ser más como él. That last piece was brought to you by. Yeshua HaMashiach. So, If I wake up- fue de Yeshua HaMashiach. If I wake up and I can play like that, do me a Porque si favor, yo me call levanto 911. Y puedo tocar así, háganme un favor, llámenle al 911. Because you know I'm faking it or something's wrong here. Porque saben que lo estoy falsificando. Es Y normal, hay algo normal. mal aquí. Esto no normal aquí. Yeah, aquí no hay nada normal. Aquí no está pasando Cosa, algo. cosa, no normal aquí. Es abnormal. Abnormal el max. Amén. Maximum. Anyway, back to the regular keyboardist. But you see, as soon as Yeshua started playing, those lights started dancing. Yes, they did. Did you see that? Now they're not dancing. Why you guys ain't? They danced up there and over here. Hey, why They you were guys? both dancing. Why you guys not dancing anymore? Dance some more. Play it again. Play it I again, say, Sam. no, because I get lost. Play it again, Sam. I don't know what I did. That's what I'm trying to tell you. I wouldn't know how to play it That again. was Yeshua. Am Yisrael, Dance with me, O lights of Elohim.
Hallelujah. Baruch Hashem Yahuwah. Run, bad boy, run. But you can't The hide. devil always does. But Run. you can't hide. You Run, can run, bad boy. but you can't hide from the light. The devil, when he hears the sound of that shofar, Corre, diablo, corre. Cuando escucha el sonido del shofar, el he enemigo runs and runs corre, and corre, runs corre, and corre, runs and runs. pero no se puede esconder porque está huyendo de la or, de Bad, la luz. and then as he's running away from the light, Y al estar corriendo lejos de la or, we sing, nosotros entonamos. bad boy on the run, bad on the run, Malo muchacho corriendo, huyendo. bad boy on the run, Malo muchacho huyendo. bad boy on the run. Malo muchacho corriendo, huyendo. Let's continue the party right now. Amén. Baruch Hashem Yahuwah. I'm your DJ, Big Mose. Con la fiesta. Big Mose. Bajo Spinning those Big discs Mose. in the victory party. All holidays, all the biblical feasts go like this, Todas las fiestas van así. as a general Hey, theme. hey, hey. No, they try to kill us. Intentaron matarnos. Yahuwah saved us. Yahuwah nos We rescató. won. Ganamos. Let's eat. Comamos vacas That's why we started today eating. y papas. Papas y manzanas. John the Baptist did not come eating and drinking. Yochanan, el inmertor, no vino comiendo ni bebiendo. And they called him a demon. Y lo llamaron un demonio. The Son of Man came eating and drinking. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo. And they said a glutton, Y dijeron que era un glotón, a winebibber, un bebedor de vino and a friend of sinners. y amigo de pecadores. They were wrong about two things, Estaban equivocados de dos but they were cosas, right about the last thing. pero estaban correctos acerca de lo último. A friend of sinners. Amigo de pecadores. Urrahim,
He's on a treadmill. He's on a treadmill to nowhere. He can't stand the light. He can't Sigue stand corriendo el the enemigo. ram's horn. No puede aguantar la luz, el resplandor, ni el cuerno Can't stand the del authority carnero, ni la autoridad of the prophets and the de apostles. los profetas, los Can't stand apóstoles. it. No aguanta. Baruch Baruch Hashem Hashem Yahuwah. Yahuwah. Hallelujah. No different than a guy And he like. can't stand the beauty either. That's right. He can't Of stand the beauty and colors of submission Yahuwah. and holiness Y tampoco puede to aguantar divine la government. preciosura de los colores de Yahuwah ni la autoridad del gobierno de Elohim. First thing Satan did is he stopped listening before he took off. Lo primero que hizo Satanás es dejar de escuchar antes de huir. You see? ¿Ven? He covered his ears Cubrió sus oídos, and refused to be cerró sus oídos spoken to by the king y se rehusó que el rey le hablara and took off. y se fue huyendo. And that's the way it is with Israel. Y así es como es con Israel. We shut our ears Cerramos los oídos so we can justify para poder justificar what we're about to do lo que estamos a punto de hacer when we sin cuando pecamos or in our rebellion. o estamos en rebelión. So we don't ever want to shut our ears Así que nunca queremos cerrar to nuestros what oídos Yahweh is saying to his people a through lo his que government. Yahweh le está Where is his government? a través de su gobierno. ¿Y dónde está su gobierno? Where is his government? ¿En dónde está su gobierno? Amén. Some of you know Yeshua and you know you've heard of the Moadim and Shabbat, but you don't know where his government is. Algunos de ustedes conocen a Yeshua, Shabbat, Moadim, pero no saben dónde está su gobierno. Where is his government? ¿Dónde está su gobierno? It's right among you. Está entre ustedes. See, the kingdom is within you, Ven, el reino está dentro de ustedes. but his government is among you, Pero su gobierno está entre in ustedes. the local body En el cuerpo local. where you've been planted. En donde han I'm going to sido say that sembrados. again. Lo diré de nuevo. Where is the kingdom? ¿En dónde está el reino? The kingdom is within you. El reino está dentro de ustedes. Yes. Amén. But where is the government Pero ¿dónde está el gobierno that prepares the people for the que kingdom? prepara al pueblo para el reino? It's the local body Es el cuerpo local that governs you. que los gobierna. Amén. People want the kingdom, La gente quiere el reino, but they don't want the government. pero no quieren al gobierno. You ever Amén. notice that? Yes, that's true. Because they don't understand. They go No together. comprenden que van juntos. Can't be ready for the kingdom being a lone ranger. Uno no puede prepararse para el reino siendo un llanero solitario. נדר בקודש נורא תהילו אוסף Who is like you, ¿Quién es como tú, Yahuwah? Yahuwah, Yahuwah. among the Elohim, Entre los Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Who is like Como tú, Yahuwah. you Te esteem estima, eres estimado. and set apart? En apartación, Baruch Hashem Yahuwah. You are how beautiful. Eres precioso. You're so beautiful in your set apart En tu name. apartación eres lindísimo, precioso. Working Haciendo wonders. hazañas, maravillas, Wonder, wonder, milagros. wonder. As I sit under the Milagros, stars, hazañas I grandes. wonder.
Me pregunto, as I wonder preguntarme, under your star. bajo tus luminarias, I wonder as I wonder under your star.
Yo. Hallelujah. Baruch Hashem, Yahweh. Hallelujah. Gamarnu. Gamarno. Gamarnu im hamuzika. גמרנו עם המוזיקה ומתחילים את הפרשה ביום הזה. Amen. That means we finish with the music and we're going to begin the Torah Parsha teaching for today. Ya hemos acabado con las shirim, las entonaciones, y continuamos con la parasha, la porción de Torah que es asignada para hoy. But before we do that, Pero antes de hacer eso, we got to pay the bills. tenemos que pagar los Got a gastos. lovely letter yesterday Recibimos una carta preciosa ayer from a brother in Washington. de un fraterno, ¿where? Washington. En Washington. Washington State. El estado de Washington. And he says, you know, your teachings, your ministry are deep, man, they're deep. Hombre, sus enseñanzas, su ministerio es profundo. And they bless me. Y me dan braca, bendición. So starting Roman January, Así que comenzando el enero romano, we're going to be tithing. vamos a estar diezmando Every month cada mes. we're gonna do it through PayPal. Hacerlo a través de PayPal. Right around the first of the month. Cerca del primero del mes. That's a huge Y blessing. esa es una gran braca, gran bendición. Because whenever somebody makes a commitment like Porque that, cada vez que alguien hace un compromiso como ese, not only are they obligated to keep it, no solamente están obligados a guardarlo, but we know that we can pay bills. pero sabemos que podemos pagar nuestros gastos. And keep the ministry floating Y and mantener el growing. ministerio flotando y creciendo. And so pretty soon we're going to be adding a bathroom, a restroom Así que prontamente vamos a añadir un baño for the assembly. para la asamblea. And so we're going to every dollar that comes in is going to be fully used out. Así que cada dólar que viene va a ser usado a lo máximo for expansion of our. Are we turn the volume up? For the expansion of para our la expansión ministry as well as our de facility. nuestro ministerio al igual que nuestras facilidades. And so Baruch Hashem Yahuwah. Así que exaltado sea Yahweh. Yeah, you know, we're- Brothers and sisters, please give feedback on the volume right now, the Brother- adjustments. Brother Joseph. Aquí Joseph, Let's please just stick to one or two, please. give us feedback. So the our belief and our firm belief Nuestra creencia firme is that when we have to expand or do things for the kingdom, es que cuando tenemos que crecer, expandir, hacer cosas para el reino, that we try to keep it in the family intentemos guardarlo entre la familia and in the y community. en la comunidad. And you're our family. Y ustedes son nuestra familia. Those of you who are truly committed, Aquellos de ustedes que están realmente you're comprometidos part of our family. son parte de nuestra familia. Maybe you don't hear that enough. Quizás no lo escuchen lo Because, suficiente. in community, we're focused on the people that are here. Porque saben, en comunidad nos enfocamos en la gente que está aquí. But maybe those of you who are not here Pero and never miss a broadcast, quizás de ustedes que no están aquí nunca se pierden una transmisión. maybe you need to hear that. Quizás necesiten oír eso. That we do love you and Que appreciate los you. And amamos, les apreciamos we're thankful that you've been grafted in. y damos toda gracias que han sido añadidos, Not just to Yeshua, insertados o injertados no solamente a Yahshua, but to our family. pero a nuestra familia. By the way, Y además, do you have suntan lotion? no, I do not. Why? Do I look tanner? It's hot. Oh, well, you're standing close to the I don't know fire. what you try to No sé lo pull que usted intentó with all hacer these candles, con todas estas luminarias. Esta falla. but I need suntan lotion. Pero necesito loción de Can you give me de some? piel. I'm getting a suntan. It's okay. You need it. It's You need easy it. for you to say. You need it. Usted la necesita. I think brother Juan would appreciate that. La aquí Yochanan lo See? apreciaría. We adopted that into our ministry. Adoptamos a nuestro ministerio. You need. You need it. Yeah. So whenever we do something that we always do the Yes, you need it. you need Usted test. lo necesita, la prueba de que sí se necesita. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Sí, se le dice que se está quemando
con toda esa iluminación ahí, pero le digo, usted lo necesita. Speaking of faithful partner. Y hablando de afiliado leal. Right? Brother Amén, Juan el ají Yochanan. Manuel Rueda Y Manuel Rueda is a very faithful partner. es un afiliado muy leal. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah por él. Almost like family. Casi como familia. Almost. In the Pashat, En la Pashat. literally. Literal. And In in the Sod. Remez, Remez. the hint, En el indicio and in the thought. y en el Sod. So we, Yeah, you're getting red. see that? So we maybe we don't say it often enough Así que quizás no lo decimos lo suficientemente because frecuentemente. we know it's not possible for everybody Porque no sabemos que no es posible para que todo el mundo to be here. esté aquí. And so those of you who are, it's not even here to be, we can't even say like the world says, well, we're not there, but we're with you in spirit. Ni siquiera Forget podemos about decir that. como dice el mundo, no estamos ahí, pero estamos con ustedes en espíritu. Olvídense de eso. It's more important to be grafted in Es más importante estar injertados through partnership, a través de la afiliación, friendship, la amistad, finances, las finanzas and prayer. y la oración. And you're part of the extended community. Y ustedes son parte de la comunidad extendida. And we don't want to be like Michael Root. Y no queremos ser como Michael Root. And we don't want to be like Monty Judah. Y no queremos ser como Manti Because Jura. I can water anything down the way I want to water it down and get 700 people for Sukkot. Porque yo puedo I know how to dividir get cualquier 700 cosa people. para conseguir que lleguen 700 personas para Sukkot. Yo sé cómo conseguir que vengan 700 personas. But I'm not interested in it. Pero no me interesa hacer eso. I understand what Yeshua understood. Yo comprendo lo que comprende Yeshua. The reason he only chose a community of 12 La razón por la cual él solo escogió una comunidad de 12 and then 70 y luego and then 70 120. y luego You see 120. how he builds slowly? Ven cómo edificamos lentamente. Because he wanted every one of those 70 and every one of those 120 to be what? Porque él quería que cada uno de esos 70 y 120 Trustworthy, fueran confiables, fully trustworthy, completamente confiables and fully reliable. y completamente que se pudiera depender en He ellos. didn't want to show off how many followers he had. Él no quería jactarse de cuántos seguidores tenía. And in case you hadn't noticed, that's the spirit of the age. Y en caso de que no lo hayan notado, esa es la Right. rúa, que el espíritu de esta época. How many friends you have on Facebook and how many followers you have on Twitter? ¿Cuántos amigos Right. tú tienes en Facebook y cuántos seguidores tienes en Twitter? Don't people boast about that? Que no se jacta la gente Don't they de get eso. arrogant about that? No se jactan acerca de eso. You see, that's the spirit of the age. Ven, ese es el espíritu de la época. So Yeshua didn't operate that way. Yahshua no funcionaba así. He rather have 120 Él prefería tener who were 120 tested que hubieran sido probados and faithful, y fidedignos, who wouldn't leave him. leales, que no lo And when they abandonen. did abandon him at Y Calvary, cuando lo abandonaron ahí en el Calvario, they repented se arrepintieron and returned. y regresaron. Those are the ones he chose. A esos son a los que él escogió, Except the demon that he chose. excepto el demonio que escogió. And we read in the scriptures last week. Leímos en las escrituras la semana pasada. The reason that there have to be division and heresy La razón por la cual tiene que existir división y herejía in an assembly, en una asamblea, remember, acuérdense, is so those who are es faithful para que los que sí son leales and consistent y consistentes could be manifest. puedan manifestarse. You see? Ven. Compared to the heretical Comparado con los heréticos and the dividers. y los dividores. See? So Paul said divisions are sent into the community and the assembly by Yahuwah. Así que Shaul, el apóstol Pablo, dijo que los que dividen y los heréticos son enviados Why? a la asamblea por Yahuwah. I never understood Yahuwah les permite entrar a la asamblea. ¿Por qué? Why would Yahuwah send division into his people? ¿Por qué permitiría Yahuwah que entre la división entre su pueblo? But when he sent Sholiach Shaul, Pero cuando él envió al Sholiach Shaul, the apostle Paul, al apóstol Pablo, to explain it, a explicarlo, so that those who are trustworthy and loyal para que aquellos que son confiables, leales, can be manifest. puedan manifestarse. See? The unloyal Los que no son leales are manifest. se están manifestando. And then those who are Y loyal aquellos que sí son are leales compared se comparan and they're y manifest. se manifiestan. You see that? ¿Ven eso? So that's why Yahuwah allows Así que es por division, eso que Yahuwah permite la división. not to destroy his work, No para destruir su obra,
but to make manifest pero para permitir que se manifieste and to make visible y hacer visible the difference la diferencia between those who are loyal entre los que son leales and those who are not. y los que no lo son. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Yahweh. So what we're going to do now is we're going to just take a moment Entonces lo que vamos a hacer en este momento es tomarnos un and we're going momentito to ask everyone, please, that's listening, y vamos a pedirle a that's todos los que estén been touched by our escuchando ministry, que hayan sido tocados por este ministerio, to go to Blue Pen, que vayan aquí a la página de Blue Pay, al Club de los Leones, and we'll put it up on the screen for you. y lo vamos a poner aquí en la pantalla, ya lo hemos puesto de Tom. And people ask me all the time, can we use PayPal? La Yeah, gente me pregunta todo el tiempo, ¿podemos usar PayPal? Sí, you can. pueden usar PayPal. And we have that in the bottom of our website Y too. tenemos eso abajo de nuestra página web. But the problem with that is they take more. Pero el problema con PayPal es que se toman una comisión mucho más grande de lo que ustedes le están dando al ministerio y al reino de And Yahweh. then we're left with less. Entonces nosotros recibimos menos de lo que ustedes So, dan. in order for your gifts to go further, Entonces para que sus donaciones, sus regalos, sus ofrendas puedan ser más grandes directamente al ministerio, les pedimos we ask you to use Blue Pay. que usen Blue Pay. If you're not used to paying Maaser, Si no están acostumbrados a pagar el mazer, diezmo, it's because the enemy has lied to es you porque el enemigo les ha mentido and he has cheated you y les ha engañado, of the provision les ha robado de la ayuda with your name on it con su nombre that Yahuwah has designated for que you Yahweh ha designado para ustedes, amén, by tricking you al engañarles, into withholding the Maaser. a retener el mazer. What he's actually done, he hasn't damaged the pastor and the rabbi and the leader. Él no ha What he's dañado al what he's pastor. actually done is he's robbed you. Él no ha dañado al pastor, al rabino ni al líder, pero lo que en realidad está pasando es que ustedes son los que se están dañando. El enemigo los está dañando a ustedes a través de su engaño. If you tithe grudgingly Entonces, si diezman con resentimiento or with resentment, then you have to overcome your own emotions. Or for many of you who love Torah, you've adopted the teachings of the nations. tienen que vencer sus propias emociones, o como Because muchos en el movimiento, la creencia han rechazado las enseñanzas, tienen que adoptar las enseñanzas. Israelites understand Porque los israelitas comprenden why por qué and the provision y la ayuda that comes que viene from paying Maaser. de pagar el mazer. See, they've confused giving with tithing. Ven, han confundido el dar, las donaciones con el diezmo. When you give, Cuando uno da, you write the check. uno escribe el cheque. When you tithe, Cuando uno diezma, you have to make sure uno tiene que confirmar that is 10%. que sea el 10%. So we don't give our tithe. Así que no damos nuestro diezmo, We pay pagamos nuestro diezmo, because that's the kingdom tax porque ese es el impuesto del reino, to the king. al rey. Didn't Yeshua say pay taxes? Que no dijo Yahshua, paguen sus impuestos. Let me rephrase what he said. Déjenme refrasear lo que él dijo. He said, give unto Caesar Él dijo, denle a César what is Caesar, lo que le pertenece a César, and to me y denme a mí what is mine. lo que es mío. Now that would include not just the heart, Y eso no incluye solamente el corazón, but what is his. pero lo que es Doesn't- de él, lo que él ha pedido. Doesn't Torah say that the Maaser is mine? Que no dice la Torah que el mazer, el diezmo es mío. So when Yeshua is saying, render unto Caesar that which is Caesar, and unto me which is mine, Entonces cuando Yahshua dice, denle a César That lo que es de includes César this. y denme a mí lo que es mío, y eso incluye esto, el dinero. happy are you Los if you've stopped fighting it. ¿Cuán alegres son ustedes si dejan de Happy are pelear you. en contra de ello? If you become generous Si se hacen generosos for kingdom things. para las cosas del reino. We have 2 or 3 families in our community. Tenemos 2 o 3 familias en nuestra comunidad They are most que generous. son súper generosos. Not rich. It's No a son ricos. big difference. But they're getting rich. But there's Hay una a gran huge, diferencia. don't ever make that mistake. Nunca cometan ese error. Okay, we have people who if something costs 40, they'll give you 100. Tenemos a personas que si algo le cuesta 40, le dan a unos 100. If something costs 20, they'll give you 60. Si algo cuesta 20, le dan a unos 60. Not because they're rich, No porque sean ricos,
Because their character has been so completely changed Pero es que es porque su carácter ha sido tan cambiado by Yahweh por Yahweh and by, in specific, our ministry, y por nuestro ministerio específicamente, that they are happy que están contentos because they rather give in joy porque prefieren dar en júbilo than be ripped off que ser engañados by the world. por el mundo. So $1,000 a plumbing job, Así que un trabajo de $1,000 and they get billed $5,000. de plomería y les cobran 5,000. That's what it means to be a generous Y eso es giver. lo que quiere decir ser una persona So generosa. thank you for taking a few moments and Toda Rabá, practicing the Torah. por tomarse unos momentos I'm looking for y some practicar Torah. Some new brothers and sisters who will give in faith. Estamos buscando a fraternos y fraternas nuevas que den en And those fe. who do, we speak 100-fold return to you, your children, and your grandchildren from heaven. We'll be back with Y the word los of que lo Yahweh. hacen, hablamos y declaramos bendiciones desde los firmamentos al 100% y más allá. Regresamos en un momento We'll be right back with the con word of Yahweh. con la palabra de Yahweh. Baruch Hashem. Choir. Estamos de regreso. For taking a moment por tomarse un momento and making sure that this ministry thrives, not just survives. para confirmar que este ministerio no solamente sobreviva, pero que
sea muy grande y que crezca. Baruch Hashem Yahuwah. Amen. We had just quickly an interesting question. Tuvimos aquí rápidamente una pregunta muy interesante. Maybe you can read it. I can give you Quizás a usted short la answer, pueda but I want to leer. get to today's message. Y podemos dar una breve respuesta y quiero entrar directamente al mensaje de hoy. Yes, one moment, let me get there. Now, when we're monitoring, we have a monitor who is Brother Jonathan Joseph. He's our monitor, so I want to get our monitoring information primarily from him, because when we ask people around the world, what happens is some people have a good connection, some people don't have a good connection, and that's not really what's happening. So we want to try to stick to the one or two that we know have a good connection. So what's the question? The question is the following. Okay. Brother Jimmy Buchanan. Shalom, brother. Shalom, Brother Jimmy. We usually don't allow this during a live broadcast, unless when we take questions, but we saw this one, so we'll try to just quickly get to it. Usualmente no permitimos esto, pero vamos a contestar esta pregunta. He asks, did Yahushua and the other spies keep Shabbat laws while spying on the promised land? Okay, well, we don't know Él exactly. pregunta que si Yahushua y los otros espías guardaron el Shabbat mientras que estaban espiando la tierra prometida. Well, we don't know exactly how long they were there. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron ahí. I don't recall the Torah telling us. No me acuerdo si la Torah nos dice. If somebody has that, that's fine. Si But alguien tiene eso, es excelente. I don't recall the Torah telling us how long they were spying. No me acuerdo cuánto tiempo estuvieron espiando. Now, but obviously, Pero obviamente, if they were there for 4 days, si estuvieron ahí por 4 días, they may not keep Shabbat. quizás no se necesitaba guardar el If they Shabbat. were spying out the land Si estaban espiando la tierra for any length of time, por largo tiempo, yes, sí, they would never have departed nunca se debían de haber apartado from the Torot de los Torot that they were commanded. que se le ordenaron. Okay. Amen. So- Especially because a lot of them were elders, Absolutely. leaders, like Yahushua Caleb, especialmente porque muchos de ellos eran líderes como Yahushua Caleb And they led by example. y tenían que liderar por ejemplo. Exactly. And they would not be blessed in their work if they did not obey. But Y no hubieran recibido braca en su obra si no hubieran obedecido. I'm sure the Talmud Pero estoy cierto que en el Talmud may have something to say quizás tenga algo que decir about how long they were acerca de cuánto tiempo spying out the land. estaban espiando la tierra. But off the top of my head, Pero de mi cabeza no le puedo I contestar con I don't precisión. recall. No me acuerdo. I'm thinking that it might have some hints in the Torah about it. Yo creo que hay algo de indicios en Torah acerca de ello. We would need to research it. But anyway, Tendríamos que the buscarlo. answer to the question is yes. Pero la respuesta a la pregunta es sí. By the way, I am getting smoked. Or maybe you need to sit back a little. Maybe you need to chill out. You need to chill out. Enjoy the heat. Why do we need two We of were the fourth man in the fire. Man, why do we need two of Gócense con el fuego. Why, Gócense con el cuarto hombre en el why fuego. do we need two of everything? Because there's 2 houses. Uh-huh. Porque hay 2 casas. Pregunta Shulia, ¿por qué necesitamos 2 de todo? Practice Porque hay what you 2 preach. casas. So today for lunch, you're going to make 2 dishes. Of course. Sure. Because I have 2 stomachs. Uh-huh. Go with me, please, to Yochanan. Vayan conmigo, por favor, a Yochanan. What's the title of today's message? I have it up on the screen there. No, I don't know. And just give me a quick reminder. Yochanan 11. Vamos Yeah, a Juan 11. I put it up. So the title of today's message is Upon Further Review. Tov, thank you. El título de este mensaje es acerca de más investigación. Upon further review. Con más investigación. Yes. Again, the O title of repaso. today's message is Upon Further Review. El título del mensaje de hoy es Con más investigación o repaso. I want to apologize Quiero pedirles disculpas because I think I may have preached something similar porque creo que prediqué algo similar about 195 times. como 195 veces. But for those of you who are new to the ministry or are seeking truth for the first time, Pero para aquellos de ustedes que son nuevos al ministerio o que están buscando la EMET por primera vez, then let this word be for you. permitan que esta palabra sea para ustedes. Upon further review. Con más repaso o más investigación. There's a big debate around the world among Torah keepers Hay un gran debate en el mundo entre los que guardan Torah as to whether Yeshua really did or didn't
si es que Yahshua sí o no keep Chanukah. guardó Hanukkah, Because we are his Talmidim. porque somos sus talmidim, And as such, y como tales we want to be like our master. queremos ser como nuestro maestro. And also keep the Shabbat he kept. Queremos guardar el Shabbat que él Which is guardó. why we don't do Saturday Shabbat. Razón por la cual nosotros no guardamos el Shabbat del sábado romano. Because we've proved on our website that he kept the priestly, angelic, Enochian time. Porque comprobamos en nuestra página web que él guardaba el tiempo de acuerdo a Hanukkah, de acuerdo a Torah. And we can prove it to you if you just take a few hours to study those sources. Comprobar si se toman un momento para investigar esos recursos. We lay out Yeshua's Passion Week and other things to show you that the Shabbat at the time of Yeshua was what we're doing today, not Saturday. That all the Jewish sects, they disagreed on the moon and the monthly feasts and the yearly feasts, but when it came to the 7